Taking a kid, give by you go now. Mom, the joy, you joy, barung and fair, I. So ringan and bafatel and the lolo. So ringan and bafatel and the lolo. Ekan aluneta hamlunyap, lukuti out the lukadudup. Demba jack no holum digis, the holus, bomba quibus. Holla Timon, Nimwibine, Metinol, Tiholum Yaiki Patel, Yaiki, what are you looking out? Come with the gun and Bagale, Yaiki, what are the people for them? You don't tell one the Hangatel. Look of it, Hanama, look of it, Hana. Making a kid keep by you go now. Mom, the joy, but wrong and fair, you I. Baganala Munyanala Kisa, you don't love. Baganala Munyanala Kisa, you don't love. Taking a kid keep by you go now. Mom, the joy, but wrong and fair, you I. So ringan bafatel lolo. So ringan bafatel lolo. Fingernails, sorry now. Fatel warula. To keep paying out. Jabba till that. Oh. Fingernails, sorry now. Fatel warula. To keep paying out. Okay. Could you have Hannah? Pausana nek lo di dégg music bi. Music man good. Koy ko taal man. Man ha ko taal manan si Hannah. Yow la ko taalal. Yow mi tukki bay fi sa ñaata jeek. Billahi. Ki ngi Sweden, ki ngi Gambia, ki ngi America. Ana sa Nubian Queen. Fan ma Ay tamé ko ñu ngi live ni. ñu ngi live de jàppal nañ la ko am America. Okay, we are on the news madalen Zaid Manga. Zaid Manga, maa ngi lay nuyu di la ziar okay, so I guess it's good afternoon, good evening, and good morning wherever you are around the world and watching us here on the Lingard Post. I'm your host, Lingard Sar, and of course, I'm here with Nancy and Paos. And today we're talking about long-distance relationships, whether they work or not. What are some of the issues? What happens with extended family, and a lot of stuff that we will be talking about. If you are in a long-distance relationship, of course, we will welcome you calling in and sharing some of your experiences. We would like to hear from you. So we will be opening the lines for the last half an hour so that people can also call in
Unfortunately, today, all of us have very pressing issues to attend to. So we have pressing issues. Mama have pressing issues. I don't have pressing issues. I'm no. The same. We're going to be here until what? At least we'll try to be here for an hour today because we really have to do something very important today. But like I said, this is what we're talking about today, long distance relationships. If you're in one or you have been in one, let us know, call us, call in, and of course, we'll be happy to hear from you and hear from your experiences as well. So li ñuy wax rek foo leen munti di nekk si àdduna si ñu ngi leen a nuyu fii si Linguère Post di leen wax ne lii mooy seen social issues show bi ngeen ànd seeg man ànd seeg Nancy Pa Ous ak ñoom Essa ñëpp ñi nga xam ne dinañ fii teew ñoom Sima ñoom Amina Diagne ñoom ñëpp mi nga xam ne léegi-léegi ñu dugga ñoom itam jàppale ñu fii nii di leen wax jërëjëf si seetaan bi ngeen ñooy seetaan fii si YouTube bi ak si Facebook bi di wax suñu seetaankat YouTube bi tamit ne jërëjëf kontaan nañ torop si ñoom itamit mun nañoo call ñoom itamit su ko defee ñu bokk si waxtaan bi tey li ñoo waxtaanee mooy long distance relationships mooy nga tukki bàyyi sa jabar wala sa jëkkër gannaaw tukki bu yàgga wala tukki boo xam ne gudut loolu la ñoo waxtaanee tey si kanam tuuti dinañ try pour am benn ustaas boo xam ne moom itamit dina dugga pour waxtaan wax ak ñun ñu waxtaan si lan mooy gudda ndax am na ñoo xam ne dañoo wax ne 6 months la am na ñoo xam ne dañoo ne 1 year am na ñoo xam ne dañoo ne des na situation bi kañ la dagan pour li nga xam ne mooy long distance relationship bi mu nekk loo xam ne su méttee war nga ci mun a ut solution so yooyu noonu yëpp tey dinañ ko fi waxtaanee ma bàyyi rek gars yi ñu nuyoo so mbe min fokan doronten wolo min yalon ko ika tama ike la musol wala gela kemal bulat koma bimbe wala kacakan janto mbal be bismillah la jang Linguère Post of course na lafta fanan lainol be yella nyato do mandi al fanan se kollo keno al yalla experience ñing share janto anintol so nan sama bay la nga nuyo tay Pa Ous mu ngi liggéey nak so dina nekk di dem in and out waaye ma bay la nga nuyo yaa ngi mel ni tàngal yaa nice li yëpp yow xam nga ne suma salon li ma jëkkoon a sol suma bi hello, Nancy. Welcome to the Social Issue Show, another episode. Thank you for tuning in every Friday. We are grateful. We're here because you guys supported us. We're here because you guys tune in every Friday, and we're so excited to be here. And like Mama has said, today's topic is about long-distance marriages and long-distance relationships. I have been involved in a long-distance marriage, and I ain't gonna lie, it was a lot of fun. You know what? It's not all bad. There's absolutely nothing more exciting than being on the phone with your husband for 6 hours. You're like, holy crap, I gotta go to work. So it's not all bad, especially if you don't live in Gambia and the internet connection is amazing. So, but we'll dive into it. We'll talk about the downside of it. We've had stories where, there's infidelity, obviously it's very serious. And there's also a lot of women, I've always said this, the day DNA tests become readily available in Gambia, so you better make us. Astaghfirullah. Hey, Nancy. It happens at the embassy. It happens. We'll go into it. When these husbands leave their wives behind, have kids with them, then they go to the embassy to try to find papers for these kids. I don't know about other embassies, but American embassy, they do a DNA test. And it has happened over and over again. Most of the time they do DNA testing, and these kids do not belong to the father. So it's a situation there. We had to figure, Mama, I'm not lying, and you know that. More than money, best put DNA test readily available in Gambia. Nancy, Pa Ous ni la ñoo seetaane Nancy si biir dëkk bi. No, Nancy foog na gaay ko utsi du ñun. No, why Pa Ous? Nañu waxante dëgg, am I lying? Loo waxoon noonu. Pa Ous dugal na nuyoo lii moom. Man soona Nancy. No, Nancy du lie de. Nancy daf dee toj kaasi. daf dee waay ruguj puuc. daf ko def bu sa domaine. Sipa. Aha. Oh my God. Waaye programme bi tey moom man itel na ma lool moo tax ma nekk nii liggéeykaay tey
dama wax ne comme ni nga gisee maa ngi am dëj waaye man suma dëj moom benn fan ñaari fan jeex na and then is now back to civic duty waaw li fi de fii aw na bi dee adduna la moo ñoo ànda te foog naa what we doing now is what we need now ëllëg ku fi dee woon tey right now ñuy neen te dañoo toog fi na waaw he or she was making an impact in society te li ñoo discuss tey nii this programme am nañ ñu ko dunda right now but nañ in the end nañ vindicate kenn mooy naan góor a bon xëy na tey nañ xam ndax jigéen bon na de xëy na bon amul sax waaye dañ toppal ñu neex rek waaw lii it's not about bon or toppa bànneex waaw te toppa bànneex nag Pa Ous nga bàyyi magum jëma ñaata at nga dem bàyyi ko gannaaw waaye mama buñ compté ñaata mag let's remember ne ñii tukki dem amuñ kayit amuñ dara mu ñoo dem bot am jabar si ñoom dafa dagan te ñu ko am so yow mi nekk Gambia nag foog ne suma Pa Ous mu ngi Angleterre I don't care mun naa ñëw mënut a ñëw mu takala yow you pay the price of waiting that long and te sëy biñ ko taka waxuñ mun a dem mun a ñëw digga am na solo waaye dëkkal dañ ko wax de dëkkaan xaw ma waaye xam nga waxuñ ne nga def structure nga dikkal ni ki moo ko dikkee sax te nga fay fu mu luwaasam fu mu dikkee nga ko alawaansam loolu amul kenn kuñ bàyyi Gambia ku ko ñàkk o kuñ bàyyi ku ko ñàkk di baatu wan mooy jigéen nekk Europe góor nekk Gambia again foofu noonu ñu ngi wax naan góor wata wane that kind of that situation whereby they seek help from their wife abroad. Why it's both ways right now. Te xam nga as we go on from the comments, you bari na come up with ñi nga xam ne they have the distant relationship. If they need support, if they need any kind of advice, xëy na tey dañ fi laane why the program would not intend to police or to prosecute anybody, but rather there are ways to do it. You know, ñun mu ngi nii man kan moo ne bu ma am jabar nekk America or Angleterre or Gambia or feneen because jabar da bu I don't look at your geographical location. If anywhere you have a wife. Waaw man naa si mu ngi nii su bëggoon tey ajuma tey ji moom tey ajuma tey ji moom mooy loolu waaye xam nga ma ne dama la laaj maa am nga last week am na ku ma fi doon wax ku ma fi doon dig taka mais dafa am British passport and he can travel to 124 countries mu ne mun naa a British passport can take you to 124 countries you know dama nga man musuma romba sax kum so wax dëgg bëgg naa ku ma taka may ma passport bu ma yóbbu to 124 countries I'll be very excited. Xam nga affaire si nekku si xam nga niki mama niki mu nga ko sooy sax mu jege si xol niki mu nga ko jege sax mu sooy si xol mu ngay happen waaye Pa Ous foofu dama laa dog rek tuuti mun ngaa sori nit ki mu nga jege ko si xol si ne comme ñun liñ dee def léegi technologie éega na foo xam ne mun ngaa nekkaa sa jëkkër online ngeen a def whatever waaye fi mu nekk nii li lëmbe àdduna si mooy danga ko koo defalal wala nga send ko on nataal wala vidéo or whatever ngeen tas mu jël nataal yooyu because mu ngi la mere séedoo ko si àdduna si yëpp ba nga xam ne àdduna si yëpp amee la di la mbamba yes di nga ne waaw aw ma si benn rus parce que suma jëkkër la waaye ba léegi sa cër yi la loolu sa sutura la sa sak la as jigéen daf dee indi problème Pa Ous so loolu dafa nekk loo xam ne daf dee tax ba long distance relationship bi fi mu nekk nii tamit how naa métti parce que su fekkee ne mënu ñëw all wante to the extent of even yónnee wante nataal wala you know def video call dafa métti because yaa ngi xalaat ne ëllëg tey mu ngi neex waaye ëllëg mun naa naxari nan waaw man mama globalization have happened the world is smaller and you know loolu dafa bari si ñun suñ Sénégambian community and mostly ñun jigéen ñun lañ ko dee teg very rarely would a woman go and leave the husband behind. 9 out of 10, the husband will marry another wife. You know, but most of the time, and they expect us to carry this load. You know, I think we have to be realistic. How long can a married woman go and not have access to her husband? No physical contact. Most of the time, no emotional contact because there's a time difference. Time bi nga ewu mom mu ngi nelaw. Time bi nga nelaw mom mu ngi jog pour dem liggéey. So, you know, you have two separate lives.
and women are expected to, you know, ñoom dañ foog ne hay dugal sampa na kër dugal na ko fa mu ngi ko yónnee every month. For lack of a better word, ñu di leen ooyee naka Western Union jabari. But we have seen it here. ñun ñëpp xam nañ ne money doesn't sustain marriages. Bill Gates and at the moo fi ëpp xaalis divorce na. Money doesn't sustain any marriage. Africa, I think that is our biggest problem. So suñ ne diw dafa bëgg a diw sax am na xaalis. We are so materialistic. We are so driven by money and wealth and for the motivating factor. And most of these girls, I don't blame them. They want to travel, especially if you never travel. You know, boys, dañoo ñëw fii jaay fi wax bu rëy man semestre la lii lay def fii lii lay def fële te ñun ñu dëkkoon si Europe bi ñun ñu fa dëkka xam nañ ne and I keep saying this, people in Gambia do have, you know, better life. That, you know, because better quality of life, definitely. I'm having it right now. You have to no. Balalen, my taste model be feeling so Paos will be distracted at work. I'll be distracted by my child. So Luma wa Monica, it's a very complicated situation, and stress. The bulk of the stress is on the woman. I'm not justifying nobody's actions for cheating. Mandama de wax ne suma nekké ci bumi sey. Bes buma filé di need to cheat dama ko tas ku nekk dem sa yoon parce que góor yi dama leen men are naturally polygamous man fi nekk accept naa ne there is no man in this world who can be with one woman man moom loolu moom it took a while but I have finally accepted it wante jigéen I know mama, no, honestly I don't think there's any man who can be faithful. We're talking of 1%, extremely religious, Markasi, and you know, even I'm having Markasi if you're gonna get out. Well, and even you say I have a question mark on them. So women, what we can control, we have a lot of control over ourselves. Ñun liñ mëna déku góor yi mënuñ ko déku waaye fi nekk li ma wax rek globalization dafa xam the world is smaller. You know, we're watching movies. Africans, we are all more exposed. We've traveled. We know what this and this. Te ku jëkkëram dem at gisuloo ko dégguloo ko ñun ñëpp xam nañ ne 90% of those men are out there getting laid by another woman. Nañ waxante dëgg. Te kenn du raise eyebrows, kenn du wax. Gaay ñu ne ku demut Gànnaar sax xam ne guddi dañuy reer. Thank you. Te su fekkee ne jigéen baa ko def ñu point fingers at you. ñu question la ñu ne xay tega la dafa njaalo dafa lii dafa lele ñu ne nit ku nekk yaa war a xam what works for you and what doesn't work, especially dañoo ñëw takka xale bu ndaw nga jël ko, you know, like a little kid, you know, you got intimate with this girl for like 2 weeks nga dem bàyyi ko yaa ko mosal loo xam ne musu koo mos and you just expect her to sit like that. Hell no, she's gonna go out there and she's gonna be cheating on you. dinañ ci duga nans foofu dinañ ci duga parce que dafa am ku ma ne dangaa ñëw fekka boy Banjuli o boy Sénégal yi am local ones yi am seen jànka yu correct nga ñëw jaay leen doole parce que yow semestre nga nangu seen jànka taka ko def ak moom li nga def nga dem boo demee ñoom itamit rek ñu ñëw jël sa place jaalanteen waaye dinañ ci duga pa aus dama bëgg a ñu wax si li nga xam ne because long distance relationships yu bari fi mu nekk nii itamit nit ñi óolu wante wuñ not because waaye li jamono demee la nga share ak nit nga sëy ak moom share ak nit sa nataal wala sa vidéo o ngeen nekk si situation boo xam ne mooy loolu paos léegi ngeen tas mu jël nataal yooyu gis nañ ko fii time and time again génnee nataal yooyu wala traité ne dafa génnee nataal yooyu noonu ñu bari moo tax léegi long distance relationships even with technology sax ñu bari fi mu ne óolootuñ seen own jëkkaat pour yónnee leen yéena nataal wala defa ñoom online yéena lan mooy ci xalaat bi foofu ama xam nga sun am na suñ benn programme maa ngi doon wax ma ne jigéen ñi koy naa seel ngeen tànn góor gu ne mun a yërëm ak góor gu baax because mama góor gu baax ak góor gu yërëm soo sëyee moom su tasee sax ba tey dat yërmaañe dafa nekk right now xam nga yërmaañe am na solo saa yu nekk ñu wax ko si show bi paos every time te gis nga am mama nit ko yërëmut mënuloo ko suturaal two things yi nii ñoo di apparal yërëm ak sutura because koo yërëm rek di ko suturaal now jigéen bul say nit li nga gis tey on Facebook
góor tamit bul gis jigéen Facebook tey rek time yi sundur Christmas time it parce que Korité mun naa sa gën a clé waaji you know there is more to li nga xam ne la nit war a gis si nit pour mun a dikkaa moom te marriage is about trust when there is no trust doo mun a am sëy right now sëy dagan na tas dagan na tey right now jigéen na nopp ba def loo xam ne ëllëg sax yow góor su tey ak góor gu bon sax daf ko yaaxal àddinaam te fu yaaxa mun a eega tuuma naka dina tuuma munu faa aaga moom la fi mu eega du man munu faa eega sax boo su yàggee sax am ko naa xëy kii dafa day ungu rek peut-être ungu rek am na koo xam ne du wax bu dafa ne ungu rek dëkku rek ne ungu waaye li xam si xalam mu yaa ma ko xam waaye jigéen ñi tamit indi Gambia tey jii dama ne sometimes ne mooy na leen because mooy na leen bi sax xëy na Nancy du si agree I can see but the bottom line mooy ne na jigéeni Gambia yi bàyyi xel sëy is an institution bi nga xam ne jaamu yàlla la sëy nekkul farantu oo janxantu sa far mun nga am sa far mun naa jox lu nekkal soo takkee soo xasee ba takka mu aw ma doo ci mun dara lu yaay mer gina so ngoro neex so nañ bàyyi yi fii Gambia is very hard mama tey jigéeni Gambia buy dawal motoom dam sëy at góor yi taxawantu yi right now because of lan ñu ngay gis ne su paus ñëwee mu ngi xëy lu neex mu ngi téye iPhone 12 mu ngi sol daal ay nice mu ngi dawal moto te loolu yëpp these are all vanity loolu nekkul sëy loolu su fa amutoon su la takkee mooy indi problème li nga ma waxoon du woon lii li nga foogoon du woon lii xaw ma nekk sa njëkk yi nii nekk sa nangam nii right now nii distance relationship mun naa mun a neex axaken métti na ni sa physical body bi or the physical presence that you need and what the body will sometimes demand yow li nga yëg sa yaram yow that time doo ko am te loolu it's not fair on either party waaye tamit am na góor gu dem oo jigéen ñu dem uti pour ini am na góor gu dem tamit pour dem ne fayo ma ko xam nga daf ko smart holiday wife or holiday husband rek su ma ñëwee daf ma dafa ñu right now yëpp mu ngi happen right now waaye ba tey rek li ma wax mooy rek ne na jigéen ñi tànn jëkkër góor ñi tànn jabar suñ ko defee rek mama problème du am Facebook bii nii démb maa ngi meg benn comment Instagram for the first time ma comment ma ne the comment was no wonder there is no wife in the Gambia material jànga yi mama ñu ngi def loo xam ne on this Instagram there is a page jànga yi dama dee follow every single day I look at them and those guys with due respect I don't wish them any well in life I don't wish them to have any man in life. Why? Because man góor laa bëgg naa jigéen ñu am wang bëgg naa jigéen ñu am ween bëgg naa jigéen ñu rafet axake waaw ba mu saf sax bu nice waaw ma def suma sabab dafa lomba but am na yoo xam ne in public mama doo ko def in public man tey jii I'm very proud tey taxaw de maa ngi taxaw si booy mama or booy Nancy because of these are respected people ñi nga xam ne defuñu dara social media I'll be very proud to taxaw ne tey maa ngi taxaw si kanam ñoom yéen jigéen waaye ama ñoo xam ne I'll be very ashamed of myself pour suma yaay gis ne maa ngi taxawaa ñoom nit la seen attitude this Instagram lu ma def Gambia suma doom bi suma amee Instagram man suma doom bi I monitor her phone every single day Instagram is the worst place for which is damaging our society right now te Gambian guys liñ fa nekkee and Paos, is it worth it for revenue? Because nga nekk di génne sa cër wala di def yena yaa ngi am a lot of views because that's what people like, that's what Africans like, that's what people like. Ñun dañ bugg a yooyu waaye at the end of the day da nga xalaat tamit ne long term it has footprints mooy li nga wax ne du dee musa génn online so yena yi nga koo def di génne sa yaram di def yenn façon yi it's going to be there ba si sa setaat yi te comme ni ma dee wax Gambien bi duy baale because duñ ko musa fàtte dinañ la ko fàttali ba yow boo ko fàttee sax ba move on sax ba nekk si leneen jàng ci sax repent ñoom duñ ko fàtte mama gis li sa xamut mooy xaw ma ndax indi Gambia déema dama woon apply suma ESTA pour dem America ñu ngi laa woon ne am na section 3 section 4 or 5 they asking for my social media accounts which means tey it's not only just mën a yow but
if you want to go anywhere in the world, there come a time now they're asking for your social media handles accounts. Because they want to see who you are. They want to see, because of the type of person you are on social life is what you are. And nobody wants to entertain those kind of people. But the damage is not only today. Monday, celebrity magis Europe, yep, these celebrities, yep. Amul ken kuy def lima gis these guys are doing on social media. Amul ken ku se sol naka nighty nan mubala dam club. Amul ken ku se sol naka amna bena budais ajal. Desam weni daf ko ni ba sa kaw. Am sen jini ñoo ay top down. Mama, today I'm glad I changed my dress. He tried na. Ba was they tur yep ham. Man sa man mi jigen how ma tur yoy. I'm not ajal, I'm not naka top down at jini yoo xamne moy lolu. Yes. But I consider myself very fashionable and I've never had those things. I'm getting old. Ajal bi jangal ñoo jël sen price bi te xam ne loolu can cause friction on the system blood circulation bi. Jël price bi naka bam seen wéni mu nekk nii si kaw tap. It's called Baos, you are a hater. It's called a push-up bra. Mane mooy ajal. Wonder bra. Then why Nancy, Lulu will affect your blood circulation around your heart. Lulu is not good. Lulu, it might be fashion, but the medical implications on that is too high. So, man, like I said, I'm the kind of man I am, but I respect jigen bi nga xamne. You appear simple, beautiful, and respect yourself. Jigen, respect bi nga mbo command. Yéen ko ñi ka def seen bopp ñu fekkalen ci alquran mo ñi ka respect jigen sa bama ken wara ko debate it's been there since the beginning of time waaye ndax jigen si boppam xamna the value of jigen yow mi command nan respect you yourself do you know what you're worth? Li is a big question nga xamne jigen yi tay at Gambia tay ji Dinko ask themselves, man, every time I go to Banjul, but Mama, I hardly see a woman I can go and marry. I can see it. Okay, Mama, I want to come in there. Man, I'm on the fence about judging a woman based on the way they dress. I understand our society have norms, and we abide by them a bit. And I do agree that some of the Instagram slay queens, that's what they call themselves, do go too far. Even in the Western world, that these people considered, quote unquote, not me personally, a civilized world, civilized people don't behave that way. Respected people don't act that way. But guess what? They have followers. They have people who are like, bomb, you're slaying, you're killing it, you're doing this, you're doing that, and they egg them on. And those are the same people who would screenshot it and share it around. But I don't want to deviate from our topic. Back to the topic of long distance marriages and relationships. When I first got married, I lived in DC. My husband lived in Dubai. I'm not going to lie. Long distance relationship can work. It can actually be fun. I used to look forward to getting off work and being on the phone from 7 to 5 in the morning. I know we'll be on the phone for like 8 hours. It was fun. I enjoyed it. But at the same time, I think somebody made a comment about it. There's a downside to it. There has to be a lot of trust. And, when you call this other person and they're not available to pick in a fear, come on, back then I used to be Miss Fear, not anymore. You call this person, he's sleeping, and you're like, oh, he's not answering his phone. I'm sure he's out there cheating. So long distance relationships have to involve a lot of trust, a lot of patience, and a lot of time. Because really, in order for it to work, it takes a lot. And especially if you are, and most of the time you are in crazy different time zones. So Mandama Pakna, the pressure should be on both couples. Like it shouldn't just be on the wife. It should also be on the husband. And sometimes some of these men are very unfair. Munulo taka jigin. Got talk I 5 years. Nyowulo setiko.
highly sustained marriage. There is absolutely zero physical contact. Right, and you expect the woman, I don't care how much you give me per house. I will not be married to no man. Ma talk been 2 years. 1 year Let's be honest. We are all adults here. We all have our sexual needs. We all have and you know, even remove sex from it. You are a single mother. So let me drop you. You to run kirby. You to halay. It's a lot. It's a lot to carry. You know, we have to be fair to these women. And li mama wa yow da nga joge Europe or somewhere nga ñew jaay local boy bi doole taka jangha bi dugal ko ci kër alal dem sa yoon nga bay ko fi gis nga local boyfriend bi he's the one who's maintaining that woman de dañ waxante diga du fi xaate du fi jeex motax mu ne la the day DNA testing becomes readily available in this country a lot of kids will be fatherless. DNA testing available in Gambia be a lot of kids will be fatherless. You know, but we gossip about it, but we don't really go out there and talk. But it's the truth. It's the truth. And most of the time, it's a product of long distance relationship. You hide pedophilia. Man, my is DNA test to be there. When you don't do DNA testing, you have the American embassy testing say you body. The DNA test on me, but the father, you know, you are not the father. Nance. Anyways, Nance, dama bëgg ñu dugga ci benn point bu Amadou wax Amadou mu ngi ñoo seetaan on Facebook mu ne moom agree na ak koo xam ne xëj na balaam doon dem la taka jabaram mu bàyyi ko fi mu dem uti waaye comme ñi nga xam ne dañ dee nekk fale mu óor leen ne amuñ kayit ñu taka jabar bàyyi ko Gambia ndax ñooñu tamit nekkul di def lu leen neex because mu óor la ne yow within 1 year mënuloo ñëw within 2 years mënuloo ñëw because amuloo kayit you're just want to the title of takana jabar bayna ko Gambia nga ko yone jigen di nga ne def nga ko ci condition why part of sa responsibility tamit dafa involve nga jox jigen bobu nit sam te yow you cannot do that so ndax lolu tamit du faulty góor bi itamit fofu pour nga taka jabar bo xamne mu ngi la orne yow yaangi fofu amulo kayit nga taka ko xamne munta ñew yow mënulo dem Mama, the Khalifa, they have a role to play in this. Balanga ekati sa dom du ko may ken do a background check on this person. Nañ waxante diga. Ñun duñ dem taka sey ñun suñ bopa Khalifa ya ko ne taka. But I think Gambia, because of the high poverty rate, the emphasis that we place on living in Europe and America, like da nga dégg sax ñu naan waaw school America ak Europe la gëné, that's where life is better. Man, the first time I ever got in a public transportation in my life was when I moved to America. That's really when reality hit me. Mata how the hard boss. Gambia na maduga boss. Mata how mutu ma school pick my smakir. I couldn't afford that life. So then what about somebody said this on Facebook the last time. Then you have in Bopa. Then helps in Bopa, and it has extended to the point of even Gambians in the diaspora. I fight about this all the time. Nancy, yo, lu xew nga ñipsi, lu tax nga ñipsi, pagal sa bagasi, demal America ñaapati ngolol. I lived in America for 19 years. Yo, dag ma dina xam li fa nekk. And I'm pretty sure I live and your quality of life. And the quality of life, and everybody who lived in America knows this. The quality of life that I lived in America, most Gambians did not live that quality of life. If I can leave that behind and come back to Gambia, and Gambia have given me so much more. You know, even to Facebook, there's a girl that I deleted because she had this status about Hana send megabytes jehun, Hana lampa yi Hana how manaka. I'm like, the only people you have Gambia, moy ñi nga xamne amuñ fi lu baax, moy ñi nga xamne they come from absolute poverty. To see yang to Europe for the longest time, you don't build anything for yourself to come back to. Of course, Gambia is going to be trash. Of course, Gambia is not going to be a place that you want to come back to. You know, and we put so much emphasis on, you know, this European and America. Ba nga xamne suñ doomi every time di kan xari na nga duga plane ñew rek. You anyway lako. Can do that background check on góor gi. Can do xam ndax góor gu baax la. Can do xam ndax mën nga toppatoo
mun nga topoto jabar bi ni nga taka. And most of the time, even embassy, when you are married to like a girl who's never been to the US and stuff, they file papers. They don't let them have the rights because most of the time they take them to these countries and they abuse them. You know, so and Nancy, buguma la dog de. Why dama de wax ne man am na benn time maa ngi doon def benn interview ñu laaj ma loolu ne ma ne ndax bu démba doon tey dinaa doon bàyyi suma liggéey ñëw sëy si in the diaspora. And I categorically said, no, I would not do it. Am na ñoo xam ne dañ ma mere woon, including even my ex-husband. Why the quality of life that you have in Gambia? Man Gambia la amee di foundation boo xam ne bi ma demee England pour dem school pour jànga was like easy for me because you have such a solid good foundation boo xam ne mooy loolu nga am ñoo xam ne ñu ngi Gambia di liggéey si banque si Nancy di liggéey di daan seen doole am seen own businesses di def so well am seen kër yi di toppatoo seen boppa yow nga xeeb ñooñu ne doo siyee ñoom nga gis benn semestre bu ñëw jógee fale xamuloo ñaata more than 1 year mama kuy liggéey di make $6.99 an hour balaa moo fay ren fay téléphone am bi dese du loolu sax Nancy fekk ñooñu semestre boobu mu nga save 1 year balaa moo ñëw Gambia moom dafa ñëw Gambia pour enjoy mu ñëw Gambia boobu noonu with savings boobu mu nga bàyyi bor yu bari pour su ñibbee yu mu war a dem fay yow nga dugga si yow as jigéen bi bàyyi nga bàyyi góor gi nga xam ne mu ngi solid stable in Gambia am yëppam toog dem seya ku mel noonu mu holiday ba pare bàyyi la fa dem mënulaa yóbbu yow mënuloo dem ngeen nekk si problème ëllëg mu jural la loo xam ne nga dem defi lu ñaaw loo xam ne ñëpp laa amee di wax that is a problem pas aussi ñu bàyyi la nga dugga foofu noonu but we have to advise tamit suñ sisters yi ne leen ñun mi toog fii live bi nii man xaw ma keneen de man moom tey suñ ma ne woon sa doom yaa ngi nii paasa ngi nii ma dem Gambia parce que xam naa ne the kind of life bi ma faa am aw ma ko fii nii the quality of life dama naa Lexus bi waay Paos go ahead ndax ñu ni tamit ci nge home base boys yi nge xeeb nii ñu am seen liggéey yu baax solid am seen lëfin but ñu bàyyi leen fa dem di seya semestre yoo xam ne xëj na yow 1 year nga mel ni man a Paos ñu liggéey 1 year ñëw holiday bugg a enjoy si yow nga foog ne nag ne you know kii moom am na àdduna li si biiram fekk savings boobu mu indi xëj na leb na ay bor tamit teg si mu indi mu semestre ko yow after mu dem you know ngeen am problème ndax loolu tam du problème ñu I think Paos is busy at work mama let me come in there li ma wax rek xeeb suñ boppa ñàkk already suñ boppa Gambian it and I think it just expands across the board. Man lima de hulo on social media when I see people in the diaspora looking down and I said I think I'm in a better position to speak for both parties because to this day I've spent most of my life outside of Gambia than I've spent in Gambia. And the quality of life that I have in Gambia and I'm able to provide for my son, the quality of life that I give my child, America, most likely I would not have been able to send my son to a private school. And the best for that matter, yes, man maka wa MIS, go MIS. Nyoko yor. We are still the best private school in Gambia. And you know, maybe I could not have been able to afford it in the US. And I get it. Do not talk the pretend everybody in Gambia have the privileges that I have. That's not being realistic. Why ñu ma ko sañ a wax ori mama ñu ko dee waxee ñu nekk si diaspora bi ñëw fii you know di jaay ñu fi amut you know di selling pretty much a fake life to these young girls. You know, they are young, they don't have much going on for them, you know, they've never been exposed, so it's very easy pour nga nax leen. It's very easy pour nga taka leen ñoom you know oh hay daf ko taka dugal ko si kër jox ko moto. And I'm still asking questions. Since when does a car and a house sustain a marriage? Man lo la bëgg laaj. The ban say may dox right now because of kër ak moto. And I get it. If you are not raised that way, it's a big deal to you. If you were raised in absolute poverty, these life material things become a big deal to you. You know, I'm not your hamne and mama can sit here and pretend. Sometimes it works. I'm not you bari dañu ñëw Gambia taka seen jabari yóbbu leen. You build a life with them, and really the marriage is working.
You know, sometimes the ñu taka jang ñu yóbbu leen, it doesn't work out, ku nekk dem your own way. The girl didn't have an opportunity pour tukki. Wante open door legi yep is based on goma di sa bopa. We don't value ourselves. From Gambian BJ to, you know, to Gambia lañ ko defarale, made in Gambia la baaxut. You know, I remember for the longest time here things have changed. Everybody would say, I leave China la jóge. It's made in China. And li jóge America moo baax. Man li ma si jaaxal America iPhone is a China lañ ko defaree. Almost everything in America is made in China. So we don't understand where Gambians got this idea that things that are manufactured in America is better than what is manufactured outside of the US. And so I'm very happy to see the market have changed. People are going to China, people are going to Turkey, and you know, and we are also supporting our own. We are beginning to wear our clothes. We are beginning to, when you went to the Yusudur, most people were wearing custom-made clothes. Very few people, you know what I mean, walk into a store and bought something. So I think it's time for us, pull new gums in bopa, all in bopa, embrace our own. You know, Gambian be. So honest, Dama say Nigerian. The whole country will judge me. Now if everyone say it to hey, the lucky the say it to like they hate suñ bopa, hate suñ niti. We love foreign stuff. We love foreign stuff. Especially when it comes to education. When you talk about Jangi Europe, more Jangi Gambia, where? No, I remember being an average student in high school. When I went to college in the US, I was doing far better than most people because of the background that you have in Gambia, because of the limited resources that you have, and because of, you know, you were pushed more. Nance, one of the things that I wanted us to talk about, you know, we've talked on ñi nga xamne da nga am sa goor bu baax ci Gambia nga bay ko pour dem sey ko xamne na fogg nga ne wa semestre la mom mo gëna am laal nañ ci parents yi nga xamne itamit da nga ñew di ñaan sen dom duñ la laaj naka ndax di nga mëna amé sen dom duñ la laaj te it's not a bad thing pour nga laaj nit ki lan la mo def for a living. Amna bena and I will share this anecdote. Amna bena kilifa bo xamne bena semestre nekk ci Europe bi mo ñew buga domam semester boobu noonu fekk keneen tamit mu ngi bëgg a doomam koo xam ne Gambia foofu la base Nancy and kilifa bii nii dafa laajte semester bi mu ne ko yow lan nga dee liggéey abroad. A lot of us were even doomam bi sax was like, you know, lu tax muy def lii and in the end mu ne ko tànnal ki nga xam ne moo fi nekk di liggéey am tuuteem bii nga xam ne xëj na yaa ngi ko xeebal waaye ëllëg xamuloo lu mu ko jural. And tey Nancy, I can tell you ne góor bam taana noonu ka nekkoon Gambia am business am just door fi mu nekk ni is a multimillionaire li moo def kooku nekk si diaspora bi tey munu koo def xalaatu koo def amut sa the skills to do it te kilifa boobu noonu at the time ñëpp a doon wax ne waaw lu tax muy laajte kii lu moo def Europe lu tax muy lii waaye baax na kilifa yi di laajte lan ngay def Europe baax na kilifa yi di laajte ndax soo ko takkee da nga ko yóbbu na da nga ko fee bàyyi parce que sa doom yow da nga ko war a aar nga protect ko te su fekkee ne yaa ngi bàyyi kooku mu ñëw because jóge na Europe rek mu takka bàyyi fa sa doom bi dem sa doom bi jafe-jafe bu mu nekk ëllëg yow tamit am nga si responsibility because yow responsibility bi nga si am mooy waroon ngaa sàmm yow tamit sa doom ba nga xam ne di nga laajte kooku ne ko ndax yow mun ngaa yóbbu kii ndax mënuloo ko yóbbu ndax yow am nga kayit pour di ñëw ak a dem yooyu noonu yëpp questions yoo xam ne parents yi kilifa yi war nañ di ko laajte waaye ñu dugga si benn site tamit nan si ngeen dem ba sëy ngeen sëy xëj na bi ngeen a sëy yéen ñaar yëpp a ngi Gambia mu takala mu am opportunity xëj na pour dem study or whatever mu nangut laa yóbbu moom mu dem study mu dem mu bàyyi la si seen kër wala mu bàyyi la si kër boo xam ne moom moo ko moomal boppam in outside influence yi mooy liñ dee wax looya mbedda yi soo déggee looya mbedda mooy ña nga xam ne moom tooguñ law school waaye ñoom mbedda bi ñoo koy doxal ñoom ñu ngi carré comme bringo xaw ma naka lañ ko de gars yi dee waxee nan si outside influence yi you know a long distance relationship dafa métti already and it's fragile because yéen ñaar foog a lot of trust nekk si a lot of communication nga am outside influence kenn ku ci déglu si biti rek joxe sa noppay si biti
joxo ko looya mbedda yi bés bu nekk ñu sol ko bem fees mu nga dikka foofu noonu ak diw sangam sa jabara ngi fii gis nañ ko fali sa jabara ngi fii def na lii sa xew ba lale la def mu ngi la guddi bii nii démbat gis nañ ko mu nga génn guddi def nii ndax looya mbedda yooyu noonu tamit Nancy ban impact lañ dee am on this long distance relationship because yu bari tey mu ngi tas and we have had biñ defee topic bi am na ñu bari ñu binda si ron one of the things yi tax seen sëy yi mu ngi nekk si problème wala mu ngi métti bokk na ci mbokki jëkkër yi wala mbokki jabar yi dugga si di feesal jëkkër ji noppam bi ak dafa bon ak génn na tey ak dem na Wally Seck ak mu nga Sénégambia gis nañ ko góor sangam gis nañ ko restaurant sangam ba nga xam ne yow bu fekkee ne borom benn noppa nga borom benn noppa mooy yow ku ñëw ku jiitu si yow rek moo la moo wax digga nga verify yu loo yow si sa boppa kaare go bring kam thank you Awalamin yow verify yu loo yow si sa boppa Nancy nga enu rek fase sa jabar wala ama moom problème because of li la looya mbedday di wax loolu lan mooy si tamit because foofu tam war nañ ko waxtaane I think Mama, when it comes to any kind of relationship fatal ma say sax why relationship there have to be trust and communications. People will always have an opinion te man dama de wax ne foofu dama xala nekk on the fence because I don't like the idea of buguma dega dara about my husband because that's when you fall into trouble. At the same time, when you have outside people influencing your marriage, that can also affect the marriage. So I think ne lipa os wax rek bala nga dugga ci ben sey nga lijante koku moy kan ñu bayyi Gambia am ngeen balal ma ci ñima ko saña wax more than 50% of marriages are based on wealth. Lum am lum ma mëna defal. It's like a business transaction. You invest, you expect to make profit out of it. Marriages are not based on love and mutual understanding and same values. And why ndax love tamit man dama dee wax loolu tamit because jigéen waaw mun nañoo wax love and everything waaye tamit nag ndax itamit love tamit waruta ànd tamit ak seet bu baax ak li ko gaay dee waxee due diligence na waruta ànd tamit ak eyes wide open. ndax yow dangaa ne dama nopp rek soo dama dugga si loo xam ne ëllëg daf maa indil problème mooy li ñoo wax nii nga dugga si yow xamuloo kooku bu baax number one. Ba pare ñun I think love is very overrated in Gambia. Every Tom, Dick and Harry ku gestu xool la ne la I love you xamula. No, I understand we use love loosely. Why don't we sit here and listen love? I'm a hopelessly romantic human being and you know it. So let's not dislove it. So this is love rek man ma ngi ci programme mako bëgg nobante ak kan neex te love is overrated ba pare man ñima dee dégga nii ñu toppaan nopp man dama dee wax ne man I believe ne nit ki balaa nga koo nopp dafa am yoo xam ne danga koo seet si moom. Thank you. Love comes with responsibility, Fatima Samate. And love don't come with responsibility. But Mama, Hana balanga fall in love with anybody, you would at least cover the basics. And I get it. When two people are dating, there's a lot of foolishness and I guess sometimes nahante. It's about winning this other person's I'm like anybody, like literally I'll see them, I'm like, this man, if he didn't have what he have, there's no way he can score that woman. And it's not about money. Number one, good. When you look at this person, amut respect to papa, amut values, amut tus, dafa melni rek xar mo ewu suba rek tiki ko rek talal mi dem. But guess what? Every woman would want to get in it, to have this lifestyle. And from now on, keeping up appearance, more sonal. Gambia, we are so obsessed with materialistic things. We are so obsessed with, and I keep saying this, cars are the worst investment in this world. Anybody who knows anything about investments, cars are the worst investments. Bukuma moto, jigen mo am fula. Dafa am suma benn sister. Shout out to her. Mune ma bugulo moto. May ma kër, may ma or. Give me investments that are, you know what I mean, that are durable. Cars, if you buy a car for $100,000,
The second the car hit the road, the value have depreciated by 30%. But because we are so consumed with what society sees, we are so consumed with what the rest of the world is saying, and we're trying to impress people who don't give a damn about us. We're trying to impress people, they really don't. I understand why we are so obsessed with materialistic things. Everybody wants to be the next Kardashian. Everybody wants to be the next Kardashian. We are so obsessed with image. Reason why most Gambians is plastic surgery. Plastic surgery legi Gambia they going to the dentist. Don't knock it. Man, Miss Ma, I'm not in plastic surgery. It's not. Don't knock it. If you have a makeover with it. Bala what be like what the me talking be like so for you everybody looks the same. Everybody's teeth look the same. Everybody have the tiny waist. Everybody have the big boobs. I've said it. There is no normal human being. If you have big boobies, don't am wang. So am wang, don't am when. That's naturally how black people are built. Coffee is mirror when you they need. And one good day, one of them is fake. Money. Full body makeover. No, but seriously, Nancy, lawyer mbeda, let's go back to topic. Lawyer mbeda, ñi nga xamne, dañoo dugga ci sey diko yaha, dugga ci sey because like I said, long distance relationship dafa fragile. So nga boole si dugga ci di wax lu ñaaw góor bi sa jabar mu ngi nii ba seen sey bi am problème, sometimes mu indi problème boo xam ne dina tas or whatever. Lan la ñoo def tamit ci loolu? I think if you're getting into a long distance relationship, war nga xam ci kan nga ko seexul. Wante li nga wax su fekkee ne you guys were married for a while and one of you have the opportunity to travel, you know what I mean? Maybe for work, maybe for study. There has to be a time frame as to when you will see this person again. And let's be realistic. What works? Really, what works? How long can two people be separated physically and realistically? Say man duma julit la why how what did Islam say about this? Apparently, what did Islam after 6 months, bu fekkee ne moom munta ñëw nga laajte ko pour mu ñëw munta ñëw am nga right pour dem kaadi nga tas sëy bi loolu la Islam wax ñu ne after 6 months bu fekkee ne munta ñëw it doesn't matter ndax mu ngi la dugal ci kër bu mel ni Diamond, it doesn't matter whatever. Why the responsibility bi nga xam ne moom la am si yow mooy pour mu nekk present physically tamit su fekkee ne loolu amut Islam may na la according to kii lim wax Islam may na la pour after 6 months nga wax ko ne ñëwal mu munta ñëw mu bañ whatever hindrance or whatever his problem might be yow mun ngaa ñaan baat nga ne ko ne dama am pour tas because waaw pa us ñu bàyyi la nga dugga foofu noonu man damaa dem tooki de boobu moom sole damay dajale rek dama po rek bu ma amee damay dem pa us dugal suñ gaay ne bu ma dem man sa bu nga am tooki man damay dem de man bu nga am tooki bu nga am Dubai waaw man daal bëgg bres moom boobu doy na boobu yàlla may na ma si lu doy no mama li ma suma boy moom xam naa maa ngi xawoon a busy fii maa ngi liggéey kaay waaye ba tey rek fekkee ma ci boole waaw naa waxam saf gis nga affaire si moo daal man I think ne comme li ma wax rek man mënuma over emphasize the need pour jigéen ñi tànna góor ñi tànna loolu mënuma bàyyi di ko wax ba pare su ma minee tànna mooy li ma min si tànna mooy waxuma la sax baax a bonde waaye ki nga xam ne am nga si moom yaakaar waaye yaakaar boo xam ne li nga gisul si moom at lim la woon ne things they can get better comme Nancy fi no waxee léegi right now naa mënuma xaar 4 years 5 years there is no that we should not penalize those who want to travel and start family now does it mean ne nekkul ne dama war a tukki Angleterre dika Angleterre am jabar Angleterre déedéet waaye léegi-léegi comme America pour am fa kayit America mos nga gis ko fa dika am fa 30 years 20 years to am sa kayit waaye yaa ngi bàyyi jabar gannaaw waaye li ngay communicate
America gi now worse than Europe fi kayit time bu ay 10 years 9 years la woon or sadom so amee 9 years nga am kayit those things are possible. Why should we deny those people the right to love somebody? You know, we should not. But guess what? Then you're not entitled. If you are in a place where you know that you're going to be away for 5-10 years, you have absolutely no right to marry anybody who is not in your location. You are being unfair to the woman. You are being unfair to your spouse. Make a sacrifice. You pack your stuff. Get a sacrifice. No, why? Motah mene na jigéen ji tana. Xam nga motax mané now góor bi that is his condition now or jigéen bi now the other party ku ñoo approach naan dama la bëgg a taka at the receiving end kooku moo war a seggaat si li moo dugal lan la moo tax mané na nga taana na nga make a informed choice ne si li nga duga kii amul kay de kii mu naam du lii du baax léegi de ndax pare nga ndax bugga nga ndax pare nga muñ waaye ama ñi nga xam ne mama indi su fekkee jigéen baa ngi Gambia dañ ko dee def ne a xaaral maa jël allowance because benn 200 pounds Gambia moom mooy loolu nga am sa benn ko benn pa us on the other side Gambia mu toog and te pa us du bañ because of an ma jàngam boo xam ne jëkkëram nekk fi mu nga am kiram ñu ko fay fii luwaas doo yow soo eggee da ngaa dem ràccu doo fay ren doo fay ndiw doo def lu nekk ba pare su allowance su ñëwee nga am ci tuuti sa su la neexee so loolu pa us du bañ because dëkk bi neexut ñëppay yow mama mala ma bëgguma def pa os dafa am lu ma xalaat may ree de ma dafa am ku ma wax ne te mama xam nga ko mu ne ba pare pa os xam nga ko bu baax sanal kat la mu ne mama ma ko wax de ko teranga li fi ni jigéen ko delo lo na xalaat pa os sanal kat bi mu ne ma ko la ko la mu ne mama ne ginnaaw bu jigéen teranga kenn ko benn ko du ko def I just I'm dying of laughter. In as much as it seems very funny, but in fact, it's very funny. Okay, we them now. Yeah. Why comme ni pa us don wax rek Nancy, you know, I don't think that it's right nga xam mu or la ne yow in the next even 2 years mënuloo ñëw nga tek nonu jigen ak nit sama yépp nga ne na tok rek nonu 5-10 years am na ñoo xam ne nak wax dëgg mun nañ ko but there's not a lot of people that can do that, and this is where we come to the temptations, Nancy, the loneliness, the you know, the ex boyfriends, you name it, the temptations out there. Nga nekk on your own for more than 2-3 years 4 years 5 years nga tok nonu ndax ñu bari am sure am like I said am na ñoo xam ne ñu ngi ko sañ a wax am na ñoo xam ne ñu ngi ko muñ nekk ñaata years gisuñ seen jëkkër yi but am na ñoo xam ne mënuñ ko muñ for whatever reason, and we cannot judge or blame them because I'm not sure it's a muñ, mama. I think it's a natural reaction. You know, as grown ups, as adults, we all have needs. You know, let's and ku nekk xam nga how long you can go. You know, and I don't think ne ba pare am na ku ma message di ma wax ne ma am na jigéen yoo xam ne mama dañoo sëy a góor buggante yow ngir yàlla ak jëmala suri seetuñ li nga am seetuñ li nga amut nga eewu suba ñàkk orma gi ñàkk orma parce que suñ góor yi saa dañ ñàkk orma jigéen dafa eewu di jóg du daanoo yow di nga eewu suba gi ñàkk orma dem jox ko gannaaw wala nga tukki dem baate ko bàyyee ko ay xalel nga bàyyee ko ay xalel ndikki di jóg di daanu di jóg di daanu ba pare da ngaa nekk si Europe bi di liggéey nga génnee benn 200 wala 200 pounds or $200 nga yónnee ko expect ne lii mun naa dundal jigéen bi ak ay doomam, you know, and I'm like how to fit yow xëy na donc yees jugee nga Gambia te bi nga jugee Gambia mbuuru $2 la woon léegi mbuuru $10 la si benn $200 is only $10,000 by the way. Jëndal si saaku maalo jëndal si diwlin, like pretty much it literally si añ bi laa am sax for the month, and you expect this woman to manage this for the whole month. Cash forward te Nancy ku la jox si biti am na loo xam ne dina ko expect, am na koo xam ne ñu ne the corner shop guy lefin la ko dee jox ndekki ñu ne
jëkkëram nekku fi and through ndekki boobu Pa Ous yaa ngi ree this is serious through ndekki boobu Pa Ous mu jël jabari kooku noonu di ko yekkataan si ron because kooku munta afford li nga xam ne mooy pour mu dundal njobootam and jëkkëram nekku fa jëkkëram munta understand ne lim ko jox doy ko ndekki la ko di corner shop guy day jox loolu la ñu wax waaw waaye mama waaye gis nga su fekkee ne lu doy la kenn mënut ko meeso dara doyut foog naa ne nañu understand bi ne man su ma dëkkee for example Angleterre tey right now Angleterre amul kenn kuy taxaw ne sa salary every month is £1,800 a month woo di koo wax ci li nga nekk kon we should know what you are on but ku ewu suba dem di liggéey every month or per year your yearly earning is nothing more than £24,000 per year, which is about 1,000. Really? Yeah, in UK. Really? If you want to salary £3,000 per month. Do you know who makes £24,000? It's about $30,000. Do you know who makes $30,000 a year in America? Yes. Those who work at McDonald's. Literally, the working class. McDonald's $30,000 cannot do that. You can be the working poor, literally. Why UK kui and 18 and 19,000 pounds per year, moi NHSB, moi for now ban 19,000 pounds, nurses and doctors. Oh wow. Ban 1. A nurse qualified nurse you are in band 1 or band 2, you are earning 19,000 pounds. And McDonald's so lucky you are earning about maybe 15 or 18,000 pounds per year. Yeah, now, the minimum wage is very low. It's very bad here. So legi, you so you good right now. Naka no, how can you are earning it's right. 21,000 pounds per year is 1,400 pounds exactly. Because that's in NHS is band 2 or band 3 right now. Because right now, that's what I'm on right now. But you must have secondary job, more a business or anything else. Western Union wife. Wow. So takama fasema. They don't wait women. Takama sheri boy takama. Mama man sumay and every month 1,500. For example, digala ngabuga am jabar Gambia. It's your right to have king of Bugala Mula Munyal Mungabuga buy. You're gonna Hamataka buy force. Takanga right now, Fisa busy right now. Amudarasi that amount of money, Lomunu Uni, Ludai Coco Gambia. Because Mama Gambia force Munika sir. Gambia de passam Mugina sir Angate de passam. Now again. Mota again mane. Na gurgi tana. Na jigen gi tana. Kula munyal ak kula sutural. Ko xamne soko gosof amut ben dépasse bu doy jigen amut yeen jigen sen nit woma lek de sen nit rek legi it goes on a weekly basis sen person haji nit rek these are things you spend every week or on a daily basis lolu yow rek yaay emal sa bugo sa am nga mëna mandu nga mëna am nga mën ko mit otherwise am noy fogene suma jika semester rek daf la lor right now. No, but any key in there. Which one? Any key. Many? Yes. So gis nga mama affaire is not about lu doy, it's about mandu. Te fokk na ne fuñu waxe mandu rek dafa fekk lu fa nek mo doyut motax ñu ne nga mandu nga émé sa buga ak sa am sa jabar so jika su la joxe wanda si edi sax sa buga mun na upalo nunu but loolu nga mëna am right now telo sa buga si wanda sis fi lay waxe now jigéen ñi nekk Europe right now yeen ñi fi dika ñi setan they may not agree with what I am saying because of it's the other way around fi nga dika right now you are working you know the value of every penny linga and you have more responsibilities now if the guy sa husband su nekk Europe yow nga nekk Gambia is always a different story now 8 out of 10 of this kind of marriage yep both sides ku nekk mu ngi play around li is the human nature amul ben jigen buy tok di nga yaangi tok yow ken you are on your own di house di Gambia te am Pa Ous amna ko xamne wax nañ mané Anita mu ko wax ni 15 years mu ngi tok di haat jikaram takana jabar fofu mu ngi topato soxlam mom mu ngi tok single nekk Gambia di haat jikaram
am na ñeneen ñoo xam ne ay 5 years ñu ngi toog Gambia di xaar seen jëkkër yi am na ñoo xam ne ñu ngi mandu wax digga neex yàlla waxuñ ñi manduñ am na ñoo xam ne dañ safaanu ñoom waaye am na ñoo xam ne ñu ngi toog ñaata years di xaar góor yi pa os te góor yooyu ñu ngi nekk si leneen lu leen neex waaye ñoom ñu ngi toog di xaar seen góor yooyu moo tax ma ne 8 out of 10 am na ñoo xam ne suñuy wet di xaru ndax sama bëgg na Paus génneel Nancy si line bi dama soona non Nancy kay non waaye boobu nag am na fa point am na suñuy wédee moom su safee ni ko wédi rek suñ wéetee rek wédi yàlla waaw te moo tax mama sëy mu nekk jaamu yàlla because sëy you are going to the extreme to accept what you would normally not accept in a normal day to life in a normal day to day mooy pour nga muñ li nga xam ne is very difficult pour nga muñ ko because mama xaw ma si jigéen de but góor sax dafa métti nga war a am sa jabar 4,000 miles away ngeen a gisante once a year loolu dafa métti and wax digga ne yaa kuñ ko subject to yow jàmbaar nga de xaw ma luy fayam de parce que jàngoon loolu si benn alxuraan de waaye foog naa de fay bi war naa mun a métti te si ku see muñ te tee ko asa jaamu yaa di xaar ne one day better must come waaye tamit góor ñi doo mun a taka jabar nag bàyyi ko Gambia 4 years nga dem ba neex nag taka benn jabar Angleterre toog loolu yaa ngi bitri waxuñ ne amuloo raay taka ñaari jabar waxuñ ne amuloo raay taka foo but look at fi nga dooree woon ak ki nga dooral at foo ko bàyyoon at leneen la muñal these are all things yëpp yi nga xam ne dafa contribute to what will be the conclusion of ne waaw kii dee daf ko beeta foog ne wax naa ak kii daf ko bitri daf ko beeta of course daf ko bitri Amina Diagne welcome Amina Diagne ñu bàyyi la nga nuyoo nga dugga si waxtaan bi yow itamit bugga nañ nga laal si li nga xam ne mooy looya mbedda yi Amina Diagne ñi nga xam ne duñ bàyyi kenn mu sëy-sëyam mama xanaa Amina Diagne moo ay Amina Diagne fekk na tey de man de dama waaru sax Amina Diagne Brazilian curly hair yam bi tey guddi gi rubuj pàcc Sister Mama nuyu naa la Flani Queen nuyu naa leen yéen ñëpp Amina nan si mu ne ndax yaa aye mu ne li nga sexy tey ëpp na yaa ngi ñëw dégg wàññil ma télé Amina dama am barbecue suma sister moo am barbecue fa laay dem tey kay li nga sanse moom ëpp na ok dafa mel ni Amina dem na ñu continuer rek fii nii bugga naa itamit ñu dugga tuuti si li nga xam ne mooy nga nekk ak sa jëkkër again the element of trust in a long distance relationship time difference bi wala work availability ak yooyu ngeen set a routine boo xam ne xëy na di ngeen koolante at certain time of the day pour waxtaan ngeen nekk si waxtaan boobu noonu o di ngeen war a koolante a certain time su fekkee ne kenn si yéen am na loo xam ne jàpp na ko ba nga xam ne mënut a dugga pour at that time pour call wala nga call ko amuloo ko loolu tam daf dee indi problem sometimes in these relationships because yaa ngi xalaat ne kii mu ngi feena wala nekkut si loo xam ne lu moo def lu baax la moo tax mënuma koo jot si téléphone yooyu noonu yëpp tamit daf dee indi problem si li nga xam ne mooy long distance relationships mooy li ñoo waxtaanee but dafa am koo xam ne itamit daf ñu binda biñ defee di pour ñu indi sa topic bi moom moo tax sa tey pour ñu indi topic bi mu ne moom dafa sëya jabaram ñu sëy for a number of years mu bàyyi ko Gambia dem hustle and stuff like that sampal na ko kër mu ngi ko yónnee di ko toppatoo again comme li ñoo wax rek xëj na yëpp du doy waaye mu ngi ko yónnee di ko toppatoo waaye jigéen bi nekk si lu ko neex Gambia ba moom ñu wax ko biñ ko waxee ne ko ne jabaramang si lii moom buggu koo góom mu ñëwal boppam ba Gambia bi mu ñëwee waxut jabar ji ne mu ngee ñëw mu ñëw Gambia dem xaar ba guddi Amina ndax yaa ngi maa dégga mu xaar ba guddi mu ñëw si këram ñëw fekk jabar ji génn na mu kool ko ne ko foo nekka mu ne ko ne kool ko WhatsApp ne ko foo nekka mu ne ko ne maa ngi si kër gi mu ne waxul dara mu ne ko ok fekk wax nañ ko fi jabaram ji nekka mu dem fekk fa jabar bi fekk ko si li nga xam ne mooy naka si du noonu ñu ne bés boobu noonu moom si la tas sëy bi waaw maa ngi laa dégg bu baax waaw si la bàyyi jabar ji mu dem ndax Amina loolu itamit du ñàkk a ngor on some part ñu dugga foofu noonu tuuti
Go ahead. Okay. Yeah. Mama Amina amul connection de kenn déggu ko de. Waa nekkuñ di ko dégg de. Amina. Nancy, go ahead. Ndax jabar jooju noonu itamit ki nga xam ne you know dem na ba nekk si situation boobu noonu you know because again long distance dafa laajte a lot of trust. War nga fooy dem nga waxtaane ko sa jëkkër war nga fooy dem ngeen taagu wante mu xam ne yaa ngi fii yaa ngi nii waaye su fekkee ne that trust break nga ko ba moom xëj na mbokkaam yi wala xaritam yi ne ko sa jabar day si lim nekkee fii nii du nekkul si lu rafet ba léegi gëmu leen mu ñëwal boppam ñëw ba guddi mu kool la ne la foo nekk nga ne ko man maa ngi kër fekk moom mu ngi si biir kër gi yow nekkuloo fa mu dem ñu ne ko mu ngi place sangam mu dem fekk la fa addiw sangam ndax loolu itamit nekkul loo xam ne itamit war nañ ko di si bàyyi xel si ñàkk a ngor bi ak ñàkk a mandu bi nga xam ne moom la ñoo wax si yëfi long distance relationship because comme su mama man mënuma koo gisee ñàkk a ngor dama foog ne ñàkk a xam waaw hello asalaamaaleykum sister Mama li nga wax nii xam nga yow dañ la ko wax waaye man dama fekkee scene bu mel nii dama a brother of mine dafa takka jabar mu dem Germany 2 years yéen ak maa dégga waaw go ahead ñu ngi laa dégga bu baax parce que network bi it's really bad waaw waaye ñu ngi laa dégga go ahead can you guys hear me yeah we can hear you Amina ñu ngi laa dégga waxal man ndax ma jeexal suma fufu bi aw ma connection de waaye ñu ngi laa dégga waxal ñu ngi laa dégga okay Nancy kon dugal foofu noonu like we said jigéen ji wax dëgg neex yàlla moom jëkkër ji jox na ko di benefit of doubt sax bi ko nit ñi waxee ne ko si lii la nekka ba moom mu dem ñëw Gambia gisal ko boppam si butam si la ko fase mu nekk loo xam ne again indi na coow si seen diggante and stuff like that Nancy dugal foofu Mama maybe all along this woman did not know how to do a long distance relationship man dama foog ne there's always two sides to the story. This man who feels that this woman wasn't being faithful, was he being faithful? Why does being faithful solely have to be? Why is it a burden that ñun ñoo ko war a carry alone? Why wax dëgg neex yàlla nag Nancy si suñu religion moom góor bi li mu mun a get away with ne dafa labat jabar waxuñ ca ne njaalo bi de because nga dem nga njaaloo nit boobu is different waaye li góor gi mun a get away with ne moom dafa dem pour labat jabar mooy ne dafa seet pour takka keneen yow loolu mënu la faa fekk yow jigéen bi so you cannot equate yourself to the man in that way so su fekkee ne yow da nga sëy nga xam ne mënuloo koo muñ Nancy nañ waxante dëgg rek you leave the marriage nañ waxante dëgg su fekkee ne dafa dem ba mu la toolu doo taagu sa jabar sooy génna doo xaw ma dooy taagu sa jëkkër sooy génna nga dem tamit nekk si loo xam ne lu la neex la definitely balaa loolu yëpp di la si fekk nag nga tas sëy I agree man dama ne jigéen boo nekkee si definitely I agree dama ne jigéen boo nekkee si buumi sëy the day you feel the need to cheat génnal si sëy génnal si sëy daf ko jarut if you ever feel the need to cheat on this man bugguloo ko parce que ñun jigéen we are naturally well let me speak for myself parce que léegi àddina dafa tëddadi te women cheating in Gambian society it's becoming more rampant. It's becoming, there are more, before it was like, you know, the husband cheating. Wante legi jigéen ñi ñun ñëpp a ko ngunu ngunu. Gambia, the society is very, very small. All those married women who are cheating on their spouse, everybody is talking about it, whether you all know or not. Yenen ci suñ gémmiñ yi, yenen ci suñ conversation si, yenen ci suñ WhatsApp. Everybody is talking about it. So balaa la see loolu di fekka nga génna ci. And Kole made a very, very good comment that we are just obsessed with being Mrs. And I agree. Ñun suñ whole lives. Today, I think I wrote this for Aneta Bundon, you know, advice for young women. We are all groomed to be a wife. Ñun the only thing, they should be faithful no matter how the man is. But not everybody is like that though. Not every woman can be faithful no matter what. Am na jigéen yoo xam ne dañ dee fayeeku
They're like, okay, if my husband is out there doing his thing, I'm going to be out there doing his thing. I am not condoning it, but I'm saying that it doesn't make it right. It does not make it right. But I want to go back to the previous comment that talk about how we are so obsessed with being Mrs. Something. And it's true. Gambia sulane heon nga janga be yey Katie. Successful be am law am. If you don't have a husband, as far as our society is concerned, you don't have anything. They will still look down on you. They will still be like, hey, Holko, like they just feel like there's something missing in your life. Okay, I am Balama continue to what? Mama Linger have to go. Mama have to go. Mama, where are you going? Nance, I have to go out, but Amina Gang Mufi, Nancy Mufi, Paos Mufi, I have to take my leave now. I have a few things to attend to, so I really need to go. My taxi is waiting. Amina, continue. Nancy Mufi, Jakong Munge moderate Siron, and Paos Tamit Dinaduga. So you guys are fine. Thank you so much for today, and of course, I'll be back next Friday, inshallah, same time. And we will continue the conversation. I don't have a date. I am not like I don't have a date. Why the disclaimer? I have no makeup on. No makeup on. No, it's a family matter I have to attend to. So tay mom damangi jegalu. But is that what they call it now, family matters? Yeah, in some part, that's what they call it. Ñu bàyyi leen Amina dugal foofu noonu si loolu nga doon nettali about ki nga xam ne jëkkëram dafa ñëw fekk ko. Dinaa nekk on the phone, inshallah. Waaye yéen ak maa dégg léegi. Yeah. Wow. Loud and clear, yaa ngi glow. Nuyu naa dama am barbecue bu ma war a attend to. I'm just waiting for my taxi as well. Waaye da ngeen laal topic boo xam ne fi ngeen woo ko foofoo xese ndax yéen lii ngeen di wax man dama ko fekkee. Dafa am suma brother boo xam ne dafa taka jabar mu dem Germany 2 years. Waaw. Nan si jabaram si club yi la dee fanaan fu ko neex laa dem kenn mënu ci dara te mu ngi dëkkaa goro ci biir kër gi ak ñun njëkkee yëpp faalewut kenn si ñun. And then mu dem ba nga xam ne dafa mujjee biir yàlla duma wax yàlla nattu ko parce que mu nattu dal ko mu biir. Jëkkëram dégga ko jugee Germany diggi guddi ñun dañ toog si buntu kër gi di waxtaan jëkkëram ne juux ci suñ kaw 11 o'clock at night mu ñëw pour ñu ne jànxa bi na jóg jànxa bi waat ci yàlla ne du jóg ñu booy bi di ko laaj suma brother bi naka nga mel ni ku la biiral mu ne ko biiru ma de sama kii fi nekk ci kër gi ñoo ma jox lu ma lekka dañ daan dem si club yi gis ko mu ngee taxawaalu fekk man aw ma doom sax ñuy dem di ko gis mu ngee waxa ay nit ñoo xamante ni óor na ma ne du mujjee fu ko ne waaye bi loolu amee yaxal na ko lu bari ci àdduna dañoo wax ne am na góor ñoo xam ne dañoo takka jabar ñu bàyyi leen gannaaw dem si diaspora bi nekk si lu leen neex loolu bari na waaye am na jigéen yoo xam ne ñu ngi am jëkkër seen jëkkër yi tukki within a year or so ñu ngi nekk ci farantu gu mel ni guddee bëccëg duñ endal duñ fanaanal goro du wax njëkke du wax kenn du wax dafa nekk on both sides pour ne ñiy toog nag di xaar seen jëkkër yi ay 15 years 5 years 10 years man 1.5 soo ko amee we have to talk because dama laa wax li ma mun no seriously 1.5 pour man it's way too long duma la xaar 1.5 su fekkee amuloo kayit util ku am kayit nga sëy ko foofu bàyyi ma sëye ku amul kayit waaye man xaaruma kenn ay 5 years ay 10 years parce que lu ma ci dal dinaa tooñ yàlla ba pare yow mi ma fi teg ding ma tooñ jigéen xawma lum xamut waaye jigéen su xasee ba xam dara nga miinal ko bàyyi ko pour mu bàyyi ko toog di la xaar you really have to be an angel te léegi angel yi bariwul si suñ biir nañ waxante dëgga pour ne nag nit ñi dañoo wax ne man dinaa xaar 5 years dinaa xaar 10 years man jaañ day munuma ko that's the fact Nancy. Wow. Why Amina xam nga yaa ngi explain sa brother bi nga ne dafa dem you know jànq bi
biir si gannaaw waaye biir si gannaaw waaye Amina man dama laa wax loo xam ne it happens every day si Gambia fii si US embassy bi America soo fi juree doom dañoo DNA test xaw ma yeneen dëkk I can only speak for America dañoo DNA test xale bi balañ koo jox kayit su fekkee ne yaay bi dafa am kayit wala papa bi dafa am kayit it doesn't matter nag dañ koo DNA test xam nga ñaata jigéen ñaata xalal lañ fi DNA test jëkkër bi jurut ko saako kees du fi xaaj te du fi jeex du fi xaaj ay tegi foofu la dee am du fi xaaj te du fi jeex moo tax ma ne te DNA testing am na I don't know if not available because American embassy you have to go to the car xaw ma na it's readily available dama ne bés buñ amoon DNA test si dëkk bi ndax si bul dugg foofu non bés buñ amoon DNA test nga gis kilifa bu sumi xaftaanam di daw xam nga foog rek ma dugg foofu noonu parce que xam nga yow xëy na sa sister in law bi ba sama feeñ konte nañ ne góor gi ñëwut Banjul at su biiree jurul doom bi you know but these women they are very strategic su fekkee ne góor baa ngee ñëw Gambia you know at least twice a year ak yooyu mun ngaa wax ne moo jur doom bi you know mun nga ko koo jiñ and until this DNA test is performed xam nga lu ma miin this child te xam naa li si alxuraan wa doom suñ ko juree si sëy rek papa bi mooy papa bi wante jigéen bu nekka lii nii nañ waxante dëgg jigéen bu nekka xam nga kan mooy sa bàyyi doom dëgg jigéen bu nekka laa wax nag xam nga kan mooy sa bàyyi doom moo tax ma ne démb maa ngi doon def programme boo xam ne nan dama ne am na góor yu bari ñu ngi leen bàyyile doom yoo xam ne in the Gambia duñ seen papa parce que jigéen rek moo la mun a wax ki jur doomam te bari na si jigéen ñoo xam ne munuñ laa wax kan moo jur seen doom yi because they've been with so many people ba nga xam ne xamuñ kan mooy seen papa doom yi loolu bari na fii do xaajte du jeex audience da ngeen maa baagal I am starving Paos ñëw na Paos dugasil man dama xiif and I don't want the audience to say that we don't know how to carry a show because Mama is gone right now the show looks pretty dead no waaye soo bi deewul because Mama is the moderator man dama xiif soo bi deewul waaye xam nga rek mu ñoo Amie Jaay naka nga def maa ngi fine Paos yes affaire daal lii xëy na one could say ne there is no right or wrong but the bottom line mooy daal ne man I'm not going to penalize anybody pour sa condition use ko against you pour bul am jëkkër or bul am jabar yes say nag the question also mooy ne paa yi mais o ñi ñaan ak ñi ko taka are they concerned about ñi fuñ nekka are they concerned about the what will sustain the marriage tamit because tam ne waaw maa ngi ñëw tey Amina dama ñaan si jabar Amina jóg dem àndama dam takki xamuñ fu paa nekka xamuñ fu Nancy nekka loolu tamit you know the bigger problem tam mooy si kilifa yi nañ dee gestu and let them also dig in and find out because of time bu foog naa dégg naa time bu noonu su ne mais dañuy laajte kuy ñaan si kan la ban kër la moo sëy ak ñooñu ak góor gi lan la moo liggéey ak loolu yëpp because tamit jigéen tamit doo ko may koo xam ne mënu ko toppatoo jigéen doo ko may koo xam ne tamit loxo jotu gannaaw like waaye si other way around góor tamit suy ñaani because jigéen mooy jur mooy nampal mooy jikko foofu la moo jógee ko so it's always important to ñu loolu yëpp paa yi mais buñ jëkkee rek gis kandi nga kontaan gis gu rek kontaan tey moom tey bantaba bi neex tey ni gur gi bàyyi na let them also take time to dig into these things and find out because sëy bu bon rek o ku seya nit tey léegi nga taxawaan dafa bon dafa nii o nangam nii te ñi takk woon they are never there to solve these problems and these are social issues in marriage yi nga xam ne it could have been seen from day one but paa yi ñoom dañoo jël rek acca boom teela bés bi jàpp bés dam jaaka góor gi bàyyi na gars yi ñëw do it's high time tamit ñu put suñ kilifa yi da challenge ne bu leen di jékki-jékki rek gaawal saba naka internet bi is not really good on my side
Okay, I think Paos is at work. Mama is gone. The internet is not very good. So Paos will just try to wrap up in 10 minutes. Yes, Paos is gone. I am the only one left. Topic bi suñ koy wax du jeex tey. It's not gonna finish. Kon nit ku nekk bala nga dugga ci sey war nga xam ci li nga dugga. Let's change the motivating factor pour ñu sey. Sey du ku am, sey du ku amut. Sey du kii lan la mo mëna defal. And I'm not saying blindly marry a man just based on emotions and looks. One day, as I was married, I realized that I got married just because I was in love, entirely based on love. Now that I'm older and I have more experience, I realize that you must have the same values with this individual. If you're so saying it good for him, you don't have the same values. I'm not mute. I'm here. Paos, dama foog ne léegi. Hello, Paos, can you hear me? Can you hear me? Nancy, we can hear you. We can hear you, Nancy. Okay. Okay. Wow, yeah, okay now. Yeah. Yeah, what I was saying was nit ku nekk daal balaa ngaa dugg ci sëy get into it for all the right reasons. Man dama yaakaar ne soo bëggee nit te soo gisee jigéen ñi dee muñal góor yi yenn fas ni muñ mbëggeel moo ko lal. As much as mama's like, this whole love thing is a fairy tale, wante danga ko seet rek ci yaay ak doom yërmande ak mbëggeel ak cofeel gi am suñ doom yi moo tax ñu leen muñal yu bare soo bëggee nit dee ak doo ko def lu ko naxari parce que jigéen nga even góor nga sëya nit mu dem di hustle di la yónnee ni kii nekkul ne du dee ñëw daf dee try di ñëw as much as possible yow su kii nii tegoo si yoon bi rek yow nga tegu si yoon bi nga dem ne yow daal yow da ngaa nekk fi nga nekk kon te yow bëggaloo sëy yow da nga bëgg rek yow somebody to put a roof over your head and take care of you. moo tax ma ne the motivating factors pour sëy moom la ñu war a change. We have to change our mentality about being so materialistic. We are such a materialistic society. Ku fi sëy da ngaa dégg lan la ko jëkkëram may lan la ko may. Like we are never about kini kanla. Paos, you brought a very good point. One day, dama foog ne most of the time they are at a disadvantage. Su fekkee ne papi xale bi dem na si oncle am ne ko diw sangam de jëkkër daf ko feeñ. Papa bi oncle bu ko may du ko mën a ñàkk may su ko mayewul parents ne dañ iñaan bugalut suma doom bi jëkkër. So all of these are factors that our society really needs to look at. We really need to change our attitude towards each other. We really need to go back to basics. Dama dee wax ne Gambia we talk about ne lii du suñ culture lii du suñ culture waaye ñun fi mu nekk we are a melting pot. Everything is our culture. Man li maa gis si dëkk bii nii gisuma ko si benn dëkk. I've never seen it anywhere else. The lifestyle that people are living in a country where recently the statistics have shown the amount of remittance that come into this country. So that means the Gambia economy is being driven by the diaspora. So people who actually live here, there's a 1% or a 10% who are actually well off, who do well. And right now I feel like I'm contradicting myself because at the beginning I was really talking about making it in Gambia. So in order for us to get to where we want to be, in order for us to progress, in order for us to for the divorce rate to really go down, we have to really start re-evaluating marriages. We have to start balanga duga ci dara te ñu ne sëy dafa am bakkan ku nekk loolu la dee wax ñu ne sëy dafa am bakkan man du ma toog fii nii di knock down divorce because I'm a divorced woman and I don't walk around thinking that it's a badge of shame that I'm wearing. I fell in love, it didn't work out, ñu ñaanalante ku nekk dem sa yoon. So if it doesn't work out, it doesn't work out. I'm not sitting here promoting divorce, but I'm not sitting here knocking it down either. There's absolutely nothing wrong with nga sëy nit affaire bi demut ku nekk dem leen ñaanalante. Why long distance relationship tam dafa war a am expiration date. Li anit do anete doon wax ne nit nekk 15 years nga toog di xaar góor man góoma ne sax loolu xaw ma islam lu si wax de waaye góoma ne sax loolu foofu sëy nekkaati na fa nañ waxante dëgg 15 years is a long time. Foog naa ne amee na moom a year and a half
Man, I don't even know where I stand in this. I think 6 months is the maximum, especially if there is no light at the end of the tunnel. You just stuck in this relationship. Every day, get next telephone, for you to sustain yourself. There is a whole lot more to marriage than just this over the phone, and you know, you pretty much have a sponsor like to say. But it seems as if today, Mama said we were going to do an hour and a half show. We're going to go. We'll be back actually either tomorrow or Sunday to do a continuation or a brand new show, because today it seems as if everybody is busy and I do not do well carrying a show by myself. Thank you for tuning in. Thank you for being. You're doing so well, Nancy. I am. Who's like talking? Jakong. Hi, Jacob. Jacob, I don't feel like I always need my wings. Paos is hella busy. I mean, the network is not good. But you're doing so well. I am here, so you're not alone, okay? You're here, but I can't see you. But you know, today we did agree with Mama that the show is normally extremely long. So we've agreed that we're gonna do an hour and a half, and if we have to do 2 shows in the week, we'll start doing 2 shows in the week. That way we don't bore our audiences. And most people tend to watch after the show and they complain that it's too long for them to watch 3-hour shows. So this is a very important topic. It's not like you know, full of lingo. You know, a lot of people are living these lives. A lot of people, like I said, I am a product of a long distance marriage. When I first got married, I was in a long distance relationship. But I think I got married in June, July, August, September. 3 months in, the pack suma bagasi, madam saying, somebody needs to make a sacrifice. I quit my job, sold everything, and was like, this is it. I want this to work. And I know not everybody can make the sacrifice that I made. Yet still, yes, I'm sure that the rumors out there is that, you know, Google must say, respect to must say, but I actually did invest a lot of time and energy into my marriage, and I did want it to work. Yes. You know, contrary to popular belief. But one of the commentators, say it's not the end of the world, nor is it the beginning of the world. But in society, from the day you are born, you are groomed to be a wife. You're not groomed to be anything, you're groomed to be a wife. No matter what you have in this world, if you don't have a husband, you don't have anything. And it's true. It's true, but how many of us are in our marriages entirely based on religion? Most of us are not. We are married because we love our husbands, you know? So, Jacob, as much as you said I am doing very well, it's been an hour and a half. We will come back tomorrow when Mama is back from her date. Yes, Mama went on a date. Yeah, you can do a part 2 when Mama is around. Yes, we'll do a part 2 when Mama is around tomorrow. Thank you very much for tuning in. We're sorry that the show is a bit disoriented today, but hopefully you guys were entertained. And I have my son here, so I can't keep up with the show. Thank you. Bye. Bye. Thank you for joining us. Thanks, Jacob. Thank you, Nancy. Thank you, everyone.